So, liebe Gäste, und weiter geht es, und zwar gleich auf unserer rechten Seite umrunden wir so ein bisschen einen weiteren Vulkan, genau jetzt vor uns. Und zwar sehen Sie den braunen Hügel, das ist der Vulkan Moyo. Ein spezieller Vulkan, ein Vulkan, der nicht mehr aktiv ist. Und laut den Studien von Wolfgang Sautorius von Walterhausen sagt man, dass dieser Vulkan mit einem einzigen Ausbruch vor über 3000 Jahren die Alcantara-Schlucht geformt hat und die Lava floss bis nach Chadini Naxos, worauf dann die ersten Griechen die griechische Kolonie gründeten. Und dank dieses Vulkanes ist diese Ortschaft hier auf der rechten Seite, sehen wir auch nochmal ein schönes Dorf, Malavania. Und genau hier sind wir jetzt in einer der fruchtbarsten Orte, denn wir haben den Ätna und den Vulkan Moyo. Das heißt, hier meistens leben alle Menschen von der Landwirtschaft. Der Vulkan Moyo ist ein spezieller Vulkan, denn was interessant ist, dass er ein separater Vulkan ist, liebe Gäste. Er teilt mit dem Ätna nicht den Vulkankanal. And unfortunately, yeah, today we have some clouds up, and so we cannot see if there is some small explosion because of the clouds. Could happen if the clouds are much more gray, dark, black. This is already an explosion. But from this part, and just from this part, I guess, because we are today visiting the Mount Etna source part, you can see, looking now to Mount Etna, on the right-hand side, it seems that is the highest elevation of Mount Etna, but it isn't. But this is the northeast crater of Mount Etna, which was grown up in the year 1911. Here also the Moyo volcano we can see on the right hand side, and the village Malavanya. And here 90% of the inhabitants are living from the agriculture. So here we can see our peach trees, then also some vegetables which go up here in this area. So, liebe Gäste, genau hier sind wir aber schon näher an Randazzo. Und hier diese Ortschaft, schauen Sie mal, wie wunderschön, ist bekannt, wo die ganzen Weinreben wachsen, wo der Ätna-Wein produziert wird. Ja, habe ich schon gelesen, dass im Westen Sizilien aufgrund der Wärme, aufgrund der Klimaänderung, dass sie jetzt schon angefangen haben, den Wein zu ernten. Der Westen ist immer wärmer, ist ja näher an Afrika. Aber schauen Sie, wie traumhaft schön die Landschaft ist. So, in Randazzo angekommen, liebe Gäste, steigen wir um in die Circum Etnea. Dort fahren wir dann bis Adrano Nord, eines der schönsten Strecken, denn wir passieren zahlreiche Ätna-Dörfer, kommen bei Bronte an. Bronte erreicht der Zug sogar 960 Meter über den Meeresspiegel, und nach der Ortschaft Bronte, liebe Gäste, achten Sie drauf, dann überall auf dem alten Lavafluss wachsen die Pistaziensträucher, die ich Ihnen heute zeigen werde. Einige haben schon leichte rote Punkte, denn die Ernte ist immer Ende August, September. Und dann in Adrano Nord wartet dann Sandro, unser Busfahrer, auf uns, und weiter geht's hinauf auf die Refugio Sapienza auf die 1900 Meter. Wichtig zu wissen, liebe Gäste, jetzt an der Station der Circum Etnea haben Sie die nächste Möglichkeit, um auf die Toilette zu gehen. Es gibt eine Toilette für die Frauen und für die Herren. Während der Zugfahrt können Sie auch die Toilette nutzen, aber nur wenn der Zug fährt. Wenn der Zug stoppt, ist es nicht mehr erlaubt. Und zwar der Zug einmal bekannt, der einmal rund um den Fuße des Ätnas fährt. Normalerweise ist die Strecke 110 Kilometer. Wir machen aber heute ein kleines Stück, passieren typische Ätna-Dörfer und sehen dann, wo die Pistazien wachsen. Genau, der erste Zug, der einmal rund um die Ätna gefahren ist, wurde
here, okay?
aber man misst die Temperaturen, denn wenn die Magma steigt, dann wird das Vulkangehäuse wärmer. Und man misst auch die Erdbeben, denn mehr Erdbeben bedeutet, dass in kürzerer Zeit eine größere Aktivität kommen kann. So, dear ladies and gentlemen, so in approximately 10 minutes, 15 minutes, we will reach the Refugio Sapienza. So attention, also look down to the left-hand side. Sorry, such a beautiful view to the lateral crater of Mount Etna. So in a few moments, we will reach the Refugio Sapienza. So in front of us, we can see already this lateral crater called Silvestri crater. The guests who booked the excursion on 1,900 meters, dear guests, you would have free time to discover this lateral crater called Silvestri crater. So just follow the street. It's just 10 minutes walk from where we will stop, and there you can have the nice walk through the lateral crater called Silvestri crater. Allora, abbiamo 12,50. So, dear ladies and gentlemen, attention, departure time for everybody at 3:55, 5 minutes before 4. 5 minutes before 4, we will leave Mount Etna and turn back to Taormina. And here enjoy the beautiful view with all the lateral craters. Allora, abbiamo 12,50. So, dear ladies and gentlemen, attention, departure time for everybody at 3:55, 5 minutes before 4. 5 minutes before 4, we will leave Mount Etna and turn back to Taormina. And here enjoy the beautiful view with all the lateral craters. Von Asche. Oh my god. So take care, dear guests, by going out of the bus. It's slippery because of a lot of ash, okay? Take care. If you feel bored, of course, you can clean our streets. You're very welcome. Eccoci, gentili signori, attenzione quando scendete, è qui pieno di cenere, quindi attenzione quando camminate. Attenzione. 15:55 ci incontreremo qui per la partenza, qui in questo posto. So, dear ladies and gentlemen, 3:55 we meet here for the departure time.
Sembra un arancino, no? Era in fondo, sì, esattamente. Verso dove l'hai trovato? In fondo alla discesa tra i due Barbagallo. Ma è vero che a sinistra del Barbagallo questo è il lava è tanto lisciato? Io stamattina alla radio dicevo che Non ci passi da vicino, no? sì, certo. Non l'hai capito? Non... Io non ho trovato particolari differenze, mi aspettavo molto più materiale. E invece in proporzione ce n'era più parte là. No, certo, non è che non ce n'era, per amor di Dio, perché la ritrovo qui. Delle cosette sono arancini. Questo sì, questo è tutto arancino. Sì, io lo tipo volentieri.
Vabbè. So these are the newest ones. You see the glittering. It's €5 if you want to. Thank you. €5, just €5. Enjoy.
Hello, tell me, I'm your guide. Hello. Pepe, Pepe. Ok, ci sono italiani? Qualcuno c'è? Do you speak English? Perfetto. Over there we can see the southeast crater, really active crater. The last eruption from there was in December, 7 months ago. There was the paroxysmal, violent eruption but short. During the paroxysmal, for example, the volcanic bomb, the rocks like that, 1,000, 2,000 kilos heavy, has gone to 1 kilometer, 1 kilometer down in the air. In the same time came all the lava. Today we'll be there, we can see the craters of the last big glacier, 40th eruption, 2003 eruption. From there we can see the last lava flow last December from this crater, and the summit, the central crater. In this moment from the central crater sometimes negative flow. It's possible noise, explosion.
your leg, you can see the explosion. Let's go. Andiamo. Please. All the mounts are new. Before the eruption didn't exist. Before the eruption we were 150 meters below. And this is the partial eruption. In Italian language it's called the bottoniera eruption. Bottoniera because before the eruption there were the earthquakes, opened the crack, and then the crack came up the magma and opened the crack. The crater. 1, 2, 3, 4 craters. There are the 2 craters and behind another crater. The craters in line like a button. Bottoniera for this. But from the first crater came all the lava flow. From the craters after came all the gas. From this crater for 3 months, from October 2002 to January 2003, they were exploding. Slowly the mountain grew up.
from the great behind came all the lava that destroyed the road of the ship, cable cars, the slope, one restaurant, another house, the parking area, everything destroyed. Okay, now we'll be there, and the highest point after 20 years after the eruption still warm, came all the steam. And then go down from there as well. If you don't want to go there, you can come back from the same way and you need to go Here we are at 3,000 meters about, and it's still warm. There, after 20 years after the eruption, still warm. You know the steam, only steam. For years, the coast. Mamma, ho visto già fiorare. Now the Agostini is 3,300 Sada slikanje srca, vidio, tegel gre sonce.